තේරෙනවද මම කියන දේ? Do you understand what I say? Do you understand? ඔයාට තේරෙනවද? What මොකද්ද? I say මම කියන දේ කියලා what I say වලින් තමයි අදහස් කරන්නේ. Do you understand what I say? ඔයාට තේරෙනවද මම කියන දේ? Second one is සමහර විට සඳුනි ඒවි. සමහර විට සඳුනි ඒවි. Maybe සඳුනි will come. Maybe සඳුනි will come. Maybe සඳුනි will come. සමහර විට සඳුනි ඒවි. Third one is වාසනා මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. වාසනා මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. වාසනා may come here. වාසනා may come here. එන්න ඉඩ තියෙනවා කියන තේරුම ගත්තේ may come වලින්. here කියන්නේ මෙහි. වාසනා may come here. වාසනා මෙහෙ එන්න ඉඩ තියෙනවා. Fourth one is මට ඔයා ගැන ලැජ්ජයි. මට ඔයා ගැන ලැජ්ජයි. How to say in English? කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? I am shame on you. I am shame on you. මට ඇය ගැන ලැජ්ජයි කියලා කියන්නේ I am shame on her. I am shame on her. මට ඔයා ගැන ලැජ්ජයි කියලා කියන්නේ I am shame on you. I am shame on you. Fifth one is මම හිතන විදියට ඇය හොඳයි. මම හිතන විදියට ඇය හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනකොට කියනවා ඔව් මම හිතන විදියට එයා හොඳයි නේද? මම හිතන විදියට එයා හරි හොඳයි. එහෙම කියනවා. හරි. එහෙනම් කොහොමද මම හිතන විදියට ඇය හොඳයි කියලා කියන්නේ? As I think she is good. As I think she is good. As I think මම හිතන විදියට she is good. ඇය හොඳයි. Sixth one is ඔයා ඇත්ත කිව යුතුමයි. How to say in English? You must tell the truth. You must tell the truth. මේ must වලින් කල යුතුමයි කියන අදහස එනවා. එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඇත්ත කියන්න ඕන කියන අයිඩියා එක තමයි දෙන්නේ. ඔයා ඇත්ත කිව යුතුමයි. You must tell the truth. Tell the truth කියන්නේ ඇත්ත කියනවා. ඇත්ත කිව යුතුමයි කියලා අදහස් කරන්නේ must වලින්. You must tell the truth. ඔයා ඇත්ත කිව යුතුමයි. Seventh one is මට පුළුවන් වුණා එක කරන්න. I could do it. I could මට පුළුවන් වුණා. Do කරන්න. It ඒක. ඔයාට මේක තවත් විදියකට කියන්න පුළුවන් I was able to do it කියලා. I was able කියන්නේ මට හැකි වුණා do කරන්න ඒක it. ඔයාට I was able to do it කියලාත් කියන්න පුළුවන්. I could do it කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් වුණා ඒක කරන්න. I could do it. Eighth one is ඔයාට පුළුවන්කම තිබුණ විභාගය සමත් වෙන්න. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? You could have passed the exam. You could have passed the exam. මම passed කියන එක ගොඩක්ම highlight කරේ මොකක්ද දන්නවද? එතන ඉන්නේ pass නෙමෙයි. verb stem එක නෙමෙයි එන්න ඕන past participle එක. V3 අවස්ථාව කියන්නේ pass, past, past. ed එකතු වෙන්න ඕන. අර go went gone කියන එකෙන් gone කියන අවස්ථාව වගේ past, past, past. ed එකතු වෙන්න ඕන අවසානයේ. You could have passed the exam. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. Ninth one is මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. How to say in English? මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am fed up with this job. I am fed up with this job. I am fed up with මට එපා වෙලා තියෙන්නේ this job මේ රැකියාව. I am fed up with this job. මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am fed up with this job. Last one is ඇයව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. අපි කියනවනේ නිකන් කතා කරනකොට එයා තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා නේද? හරි. එහෙනම් කොහමද ඇයව තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා කියන්නේ? It is difficult to understand her. It is difficult to understand her. මෙතන මම දැම්මේ හා කියලා නේද? එහෙනම් මෙතන තිබුණ නම් ඔහුව තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? It is difficult to understand him. It is difficult to understand him. එතකොට මෙතන තිබුණ නම් ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා it is difficult to understand them. නේද? ඇයව තේරුම් ගන්න අමාරු කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. It is difficult to understand her. And here
There is no one here. මෙහි කවුරුවත් නැහැ. There is no one here. Second one is මම ඇතුළට එන්නද sir? Sir මම ඇතුළට එන්නද? May I come in sir? Sir may I come in? Third one is මම කැමතියි කතා කරන්න මගේ පාසල ගැන. කොහොමද කියන්නේ? I would like to speak about my school. I would like to speak about my school. මම කැමතියි කතා කරන්න මගේ පාසල ගැන. Fourth one is මට බෑ ඔයත් එක්ක එන්න. මට බෑ ඔයත් එක්ක එන්න. I can't come with you. I can't come with you. මට බෑ ඔයත් එක්ක එන්න. I can't come with you. Fifth one is අපි ගෙදර යමුද? අපි ගෙදර යමුද? Shall we go home? Shall we go home? අපි ගෙදර යමුද? Shall we go home? Sixth one is ඔයා කවදා හරි ඇයව දැකලා තියෙනවද? ඔයා කවදා හරි ඇයව දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen her? Have you ever seen her? Have you ever seen her? Seventh one is කොච්චර කාලෙ ඉඳලා ඔයා මෙහෙ වැඩ කර කර ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයක් ඉඳලා ඔයා මෙහෙ වැඩ කරමින් ඉන්නවද? කොහොමද අහන්නේ? How long have you been working here? How long have you been working here? How long have you been working here? Eighth one is මට නොහැකි වුණා ඔහුට උදව් කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? I was unable to help him. I was unable to help him. I was unable මට නොහැකි වුණා to help උදව් කරන්න him ඔහුට. I was unable to help him මට නොහැකි වුණා ඔහුට උදව් කරන්න. Ninth one is ඔයාට හැකි වේවි විභාගේ පාස් වෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? You will be able ඔයාට හැකි වේවි to pass සමත් වෙන්න the exam විභාගය. You will be able to pass the exam ඔයාට විභාගය සමත් වෙන්න හැකි වේවි කියලා තමා කියන්නේ. 10th one is වෙලාව 12යි. වෙලාව 12යි. කොහොමද කියන්නේ? It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. It is කියන එක කෙටි කළා. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. වෙලාව 12යි. 11th one is මම පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. How to say in English? මම පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? I used to eat sweets. I used to eat sweets. I used to මම පුරුදු වෙලා හිටියා. Eat කන්න මොනවද? Sweets පැණි රස. I used to eat sweets. මම පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒක පැටර්න් එකක්. හරිද? මම පැණි රස කන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? I used to eat sweets. 12th one is වහින්නයි යන්නේ. වහින්නයි යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ වහින්නයි යන්නේ කියලා? It is going to rain. It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. It is going to rain. It is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. 13th one is මට දැන් යන්න වෙනවා. මට දැන් යන්න වෙනවා. How to say in English? මට දැන් යන්න වෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have to go now. I have to go now. I have to go. මට යන්න වෙනවා now. Then I have to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. 14th one is මට ඔයා ගැන සතුටුයි. මට ඔයා ගැන සතුටුයි. කොහොමද කියන්නේ? I am happy for you. I am happy for you. I am happy for you. මට ඔයා ගැන සතුටුයි. මේ for වලින් ගැන කියන තේරුම එනවා. හොඳද? I am happy for you. මට ඔයා ගැන සතුටුයි. 15th one is මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. How to say in English? මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am proud of you. I am proud of you. I am proud of you. මේ of වලින් ගැන කියන තේරුම එනවා. හොඳද? I am proud of you. මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. I am proud of you. මට ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. 16th one is ඒක තමයි මම අදහස් කළේ. ඒක තමයි මං අදහස් කළේ. How to say in English? That's what I meant. That's what I meant. That's what. ඒක තමයි. I meant. මම අදහස් කළේ.
That's what I meant. ඒක තමයි මං අදහස් කළේ. That's what I meant. 17th one is මගේ අම්මත් මට ඒක කිව්වා. මගේ අම්මත් මට ඒක කිව්වා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මගේ අම්මත් මට ඒක කිව්වා. My mother also told me it. My mother also told me it. My mother also told me it. මගේ අම්මත් මට ඒක කිව්වා. 18th one is මම ගෙදර ඉන්නේ. මම ගෙදර ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I am at home. I am at home. මම ගෙදර ඉන්නේ. I am at home. 19th one is ඔහු ගෙදර නැතුව ඇති. කොහොමද කියන්නේ? ඔහු ගෙදර නැතුව ඇති කියලා. He may not be at home. He may not be at home. ඔහු ගෙදර නැතුව ඇති කියලා අනුමාන කරනවා. He may not be at home. ඔහු ගෙදර නැතුව ඇති. He may not be at home. Last one is ඔහු විභාගෙ පාස් වෙන එකක් නෑ. කොහොමද කියන්නේ? ඔහු විභාගෙ පාස් වෙන එකක් නෑ. ඔහු විභාගෙ පාස් වෙන එකක් නෑ. කොහොමද කියන්නේ? He may not pass the exam. He may not pass the exam. He may not pass the exam. ඔහු විභාගෙ පාස් වෙන එකක් නෑ.